on YouTube and also live here in Zoom. This is Frederick from Dry Fast Group and Eric from Weekly Fasting Group. So we have done this together and we are happy to bring for you Vlado. Vlado is autonomous fasting and he's going to be talking to us about the ground rules of starting autonomy. So we'll be able to understand the details of everything about autonomy today. Okay, I'll just translate it to him. Okay, Vlado, но это Фредерик. Вот, он сегодня будет вести нашу программу вместе с Альбиной. Он как бы представил тебя, и он сказал, что мы будем говорить об основополагающих, об основных правилах автономии или об основных правилах перехода на автономию. Будем у тебя учиться. Эрик, более точно это звучит так. Базовые установки при переходе на автономию. Установки ты имеешь в виду, то есть в отношении ума, да? Ну, ясно, конечно, они делаются. Ясно, что в голове они сначала делаются. So he says, I would rather give it a title, the basic mindset for transitioning to autonomy. Okay. Но мы еще не начали, Эрик, нет? Еще мы не в эфире. Не, он на самом деле уже записывает. Это уже начало, вот. Но мы можем... Ты хочешь немножко подождать? Ну, так, а Альбина где и... А вот Альбина здесь. Я здесь. Я прошу прощения, сейчас я переключу компьютер быстро, если мне это получится. Yeah. Frederick, just please say to everyone who is not muted to mute themselves, because I can see some background noises here from people. Okay. Everybody mute yourself, but I'll be muting you anyway now. Yeah. So we can go on. Albina, we just started. We started with changing the name of the topic. It's about more of mindset on autonomy, mindset on starting autonomy. And welcome, Albina. I'm happy to see you. We are good to go. All right. Да, он говорит, добро пожаловать, Альбина. И давайте начнем наш путь. Okay. У нас запись идет. Do we have a recording already on? Yes, yeah, yes, it's been live started. We're already live. Yeah. All right, guys. Thank you so much. I am very... Have that small shift. Oh, every time you're I do apologize. 1 second. That's what happened when you're rushing it in. All right, one more time. Let's see. Hopefully this time it's gonna work. All right, I want to say thank you so much, guys, for tuning in. And thank you all that are here with us in the Zoom. I want to say hello to you all personally. And of course, to everybody who is on our channel watching us live or in recording, welcome into our dry fasting. Welcome into our spiritual group. Welcome into the space of love and health, wellness. Everything that you possibly want, you can find all resources here. And I want to jump right into introduce our speaker. It's a very wide-known speaker in Russian, among the Russian Russian-speaking population. We have Vlado here, and let me just give a space for translation to go through. Да, ну, Альбина сказала, добро пожаловать, спасибо, друзья, что присоединились. Вот. И она сказала, что она сейчас представит Владо. Владо очень популярный человек, особенно среди русскоговорящего населения в России. And we are very happy and pleased to introduce Vlado to our English-speaking population, as a Vlado holds a lot of experience with practicing autonomy, with practicing dry fasting, with healing himself, with living life through dry fasting. At some point, it was a stretch, but now he gained a lot of experience here that he can bring to our space. Окей. Алекс, я понял. Ты понял? Хорошо. Good. All right, so guys, are you ready? So Vlado, welcome into our space, and I am
My name is Albina, for everybody who doesn't know. And I will be with you guys here. Our translator is Arik. Thank you so much, Arik. Sure. And Vlad. All right, so I think, how about to start from the very beginning, right? How Vlada got to be introduced to autonomy, what is his experience? Let's just give a space to our speaker to go over his beginning of the journey and how it worked for him. Thank you. Да, Влад. Ну, Альбина говорит, давайте начнем с самого начала. Расскажи нам немножко о том, кто тебя представил, кто тебе рассказал об этой области автономии, и как это все происходило в твоей жизни с самого начала. Окей, постараюсь коротко. I'll try to do it briefly. 18 лет я перестал есть мясо. When I was 18, I stopped eating meat. Потому что меня заинтересовала Елена Блаватская, «Тайная доктрина» и Николай Рерих, «Агни-йога». Because I was interested in different esoteric teachings by Elena Blavatsky and Nicholas Rerik, which were those were like Russian esotericists, like mystics, and I was interested in their systems of yoga. И чисто вот с таких духовных как бы побуждений я перестал есть мясо. And because of those spiritual notions, I stopped eating meat. Ну, а все остальное я ел без ограничений. But I ate pretty much the rest of the things, everything, without limiting myself. Я закончил на Украине Донецкий медицинский институт по специализации педиатрия. So I studied pediatrics in the medical institute, like the university in the city of Donetsk. Специализация была педиатрия, социальная, медицинская психология, психотерапия, гипноз. Yeah, so and I specialized in pediatrics, in social medicine, and in hypnosis. Yeah. Я через несколько лет перестал работать педиатром, потому что я понял, что нужно лечить сознание, а не тело. So a few years later, I stopped working as a pediatric doctor because I realized that you should treat consciousness and mind, not the body. И в первую очередь надо, чтобы были здоровыми родители, и чтобы они были, чтобы у них был здоровый образ жизни, и чтобы они были компетентные психологически и педагогически. So, and I realized that first of all, in order to have a healthy child, you need healthy parents in terms of their psychological state, their lifestyle, their psychological and pedagogical ideas. Потому что я пришел к выводу, нет невоспитанных детей, есть некомпетентные родители, педагогически и психологически. Because I got to a conclusion that you don't have children who don't behave well. You just have incompetent parents in terms of their psychology or pedagogy. Вот. И после этого я вплотную занялся проблемами взаимоотношений. And after that, I really studied very, very closely and precisely the problem of relationships. Я в 25 лет написал для себя такое короткое определение. When I was 25, I wrote to myself a definition, the following definition. Нет ничего более прекрасного и возвышенного, и нет ничего более отвратительного и подлого, нежели взаимоотношения между людьми. Yeah, that you cannot find anything more uplifting and more lofty, but on the other hand, more ugly than the relationship with people. И я поставил себе задачу создать. And then I I set a task for myself to create. Создать психотехнологию, которая позволит людям находиться в первой половине моего определения. To create like kind of a psychotechnology that would allow people
to choose the first part of my definition about the uplifting and lofty relationships. И мне для этого понадобилось 30 лет, и я это сделал. So, I needed 30 years for that, and I did that. Между тем, 10 лет я занимался исключительно медитациями и состоянием безмыслия. In between, I dealt for 10 years with meditation and state, like silent state with no thought arising there. В настоящий момент состояние безмыслия является моим базовым состоянием моего сознания. And currently, this thoughtless state is the basic state of my consciousness. У меня нет мысленной вот этой мешанины, вот этого документального фильма в голове. I don't have this mess, this documentary movie that is running in my head all the time. Я думаю только тогда, когда мне это нужно. I only think when I need it. До 55 лет я, как сказал, уже ел все. Up to the age 55, as I mentioned, I ate everything. И я начал замечать, что мое здоровье начало постепенно ухудшаться. And I started to notice that my health began deteriorating. Потому что у меня есть определение, что такое доктор. Because I have a definition of a doctor. Если ты доктор, ты должен быть примером красоты и здоровья физического, психического, духовного. So if you're a doctor, you should set an example of physical health, mental health, spiritual health. Да. То есть ты не должен лечить людей, ты должен им дать технологию, как не болеть и как быть здоровым. You don't need to treat other people. You need to give them the technology of how to be healthy. Да. И поэтому я разработал такую технологию, как не болеть и как быть здоровым. So I did develop such a technology, how not to get sick, how to be healthy. В 55 лет я познакомился в Чехию, приехал Генри Монфорт с Франции. When I was 55, we had a visit of Henry Montfort from France to the Czech Republic. Он уже 10 или 12 был на пране. Что ты говоришь, извини? Он уже 10 или 12 лет был пранаед. Yeah, and by that time he had been on prana, like pranic lifestyle for 10 or 12 years. Я очень заинтересовался этим вопросом. I got really interested in this issue. Я пересмотрел весь интернет и весь доступный материал по пранаедению. So I read through the internet, through all the available materials about pranic living. И мне очень понравился Джессерика Санфайр. Yeah, and I really liked, I think his name Jericho Sunfire. Yeah, that's true. And Just Muhin. And Just Muhin. Мне понадобилось 2 недели, чтобы мое сознание переработало эту информацию и приняло решение. And it took me 2 weeks before my consciousness, my mind, like kind of absorbed this information, digested everything, and got to the decision. И на следующее утро я перестал есть все, что ел до этого дня. So the next morning, I stopped eating everything I had been eating prior to that day. Я делал только салаты. I only prepared salads. Я не давал туда ни соль, ни специи, ни масла. I wouldn't add there any salt, spices, or oils. Это были помидоры, авокадо,
огурец, например, там шпинат. Just tomatoes, cucumbers, avocado, some spinach. И параллельно я пил фруктовые соки. In parallel, I would drink fruit juices. Сначала это были большие порции. Initially, the portions were big. Потому что не наедался. Because I didn't feel satisfied. Потому что одно дело съесть бутерброд, а другое дело съесть вот эту траву. Because it's one thing when you eat a sandwich, and another thing entirely if you eat these kind of grasses or vegetables. Через 3 месяца у меня полностью сократились салаты, и я перестал есть любую траву и любые овощи. So 3 months later, my salads became smaller, and I actually eventually stopped eating any kind of grasses, any kind of vegetables. И я остался на фруктарианстве. I just became a fruitarian. После 3 месяцев фруктарианства я перестал пить воду. Now 3 months after getting into this fruitarian lifestyle, I stopped drinking water. Потому что фруктовые соки – это живая вода. Она органическая. Because fruit juices are the organic and live water. А вся вот эта вода, которая течет в кране и бутилированная, это все мертвая вода. Она не органическая. And all the water that is like tap water, bottled water, it's like dead water, inorganic. И уже больше 7 лет я вообще не пью воду. And it's been more than 7 years that I haven't been drinking water. Она мне очень невкусная. It's really, really untasty, not tasty for me. Единственное, как попадает вода в меня, the only way water gets inside of me это кофе. Is coffee. И очень редко я могу выпить маленькую чашечку чая. Очень редко. And very seldom I might drink a small cup of tea. Плюс вода мне попадает, потому что я круглый год плаваю в озере. And another way how water gets into me is that all year round I swim in the lake. И зимой, когда вода 2 градуса, и сегодня, когда вода 25 градусов. Yeah, and it happens in the winter, then when the water is just 2 degrees Celsius, and today that is above 20 degrees Celsius. So all year round. Я на данный момент очень много занимаюсь спортом. And currently I am doing lots of sports. Каждое утро у меня 20 километров на байке кардиоваскулярный кросс. I'm biking for 20 kilometers every morning, like cardio exercise. 2 километра плавание кардио. Yeah, cardio, 2 kilometers swimming. Бег 8 километров. 8 kilometers running. Каждый день, да? На 2-м этаже моего дома есть тренажерный зал. And это ты каждый день делаешь, да? Да, каждый день. Yeah, so I just wanted to ask if he's doing it every day, like he does. He does do that every day. And he says that on the 2nd floor on of my house, there is a gym. Там у меня альфа-гравити, флай-йога, нестабильные поверхности. And there he has alpha gravity, fly yoga, and it's called the unstable surfaces. Don't know exactly what is that, but that's how it's called. That's true. Это тренинг на стабилизаторы. Yeah, so it's a kind of a stabilizing training. Это тренинг на внутренние мышцы, на внутренние стабилизаторы. The training of the inner muscles, inner stabilizers. Естественно, весь этот тренинг проходит в состоянии
безмыслия, концентрации и полного погружения в тело. Yeah, so all this training is happening throughout this state of thoughtlessness, concentration, and full like immersion in the body. Yeah. На сегодняшний день я нахожусь в режиме относительно питания. So as for today, in terms of my food intake. Пардон, да, ну я закончу. Это кофе. So I do drink coffee. Может быть 1-2 кофе в день. 1 or 2 cups of coffee a day. И могут быть паузы. 3 дня могу не пить кофе или неделю могу не пить кофе. But there are also pauses in between. I might not drink coffee for 3 days, for 1 week. Сам кофе со мной ничего не делает. The coffee itself doesn't do anything to me. Это чисто такой ритуал и такие остатки социализации. It's a kind of a ritual and the remnants of socialization. Да, потому что я байкер, и вот сейчас как раз приехал на байке с друзьями, и когда мы приезжаем на автозаправку, они что-то дают, и я там могу взять чисто символически чашечку кофе. Yeah, because I'm biking. For example, right now I just came from biking with my friends. So every time, for example, when we stop at a gas station, they serve some food, and kind of symbolically, I can just take a cup of coffee. И сейчас я в режиме мини-проплевания. Каком режиме? Мини-проплевания. Плевать. Okay. So and he's saying that right now I have a system or a certain routine, and he calls it mini spitting. So he's probably going to explain what is that. Что это такое? Now, what's Например, that? Я возьму круассан. For example, he's taking this croissant. И сяду в парке. He sits in the park. У меня вот такой бумажный стаканчик. Yeah, I have this this kind of a cup, like paper cup. Я откусим круассан. Yeah, and I take a bite from this kind of pastry, croissant. Перемешаю его во рту со слюной. Mix it with my saliva in my mouth. Слюну проглочу. So I do swallow my saliva. А пищевой комок, вот эту круассан. But the lump itself, the pastry itself, я как бы пью, а в этот момент я выплюну пищевой комок сюда. So I kind of drink it, but at the same time I put the lump itself in the cup. Просто для того, чтобы создать впечатление, что ты как бы социализацию делаешь. Что я пью. Да, что я пью и что я не плюю на землю. Да. То есть Virendar, please mute yourself. Frederick, you have to mute Virendar. Mute everybody besides the speaker and Arik. Yes. Thank you. Yes. То есть ты имеешь в виду, Влада, что ты это делаешь именно только для социализации, когда ты с другими людьми, да? Нет. Вот этот круассан, да, ты можешь взять, например, все, что угодно. Кусочек сыра, да. Когда-то давно я мог рис проплевать, гречку проплевать, творог проплевать. Я не знаю, все, что угодно. Это для удовлетворения вкусов. Okay. And so I asked Vlado, why is he doing that? Is he doing that for socialization? And he says, no, it's unrelated. He just, he's doing that. And he says you can do it with any kind of food just to satisfy the taste.
Эту технику предложила Jas Muhin. Yeah, Jas Muhin suggested this technique. И на русском ютубе у меня есть 25-минутное видео, где я полностью расчехляю технику проплевания. Yeah, and on the Russian YouTube, I have a 25-minute long video where I explain in detail this technique of spitting. Я об этом скажу ниже. Yeah, we'll talk about that later. Так что я в настоящий момент вот в таком режиме. So currently, that's what I'm doing. То есть у меня, вот я сейчас сижу в кухне. So, for example, right now I'm in the kitchen. Вот, у меня нет печки. I don't have any stove. У меня вот дигестер, куда уходит пар, где это? Это декоративный свет. Mm-hmm. Yeah. So okay. Yeah. So this kind of a tube where you would bring out all the smoke and everything. It's I made it into some kind of lightning, like decorative light. Да. Вот, единственное, у меня здесь стоит барный столик и кофемашина. Yeah, that's the only thing. I have this little table here and this coffee machine. Вот где я сижу, и единственное, что у меня вот такой этот, где его видно? Сейчас, секундочку. Вот. And this sink, this kind of a sink. Раковина, да? Vlado? Vlada, you're lacking. Vlada. And while Vlada is, we have a technical issue, I want to invite you all to sign up for our channel for our live video. You can scroll down and see other speakers and their insight strategies, what they are doing to help themselves on the road of healing, either practicing dry fasting. And you also can request to be added to the special group that related 2 groups. I believe we have, Arik, we have 2 groups, right? Yes, absolutely. So in my group, we just fast, abstain from food for 24 hours a week. So you can do it whatever style you want, on juices, dry, water, liquids, teas, whatever you want. And then there is Frederick's group, which is more dedicated to dry fasting. Frederick, you might want to say a few words about your group. Yeah. Well, before Frederick, we're gonna get to it. I want everybody to invite your friends, invite somebody that you care about, because this is the road of healing and very safe. We have doctors that are consulting if there is any questions. Frederick and Arik has a wide experience in it, a background to support you all. So join the group. All right, so Frederick, I'm gonna give you some time if you want to describe or ask or tell how to join the group. Yeah, thank you, Albina. Thank you for that. It's a good idea so that we can share with people how to join the group. And this is, I think Vlado is just gone, is coming. So we have a dry fast group, but we realized that there was a problem when we are discussing things about autonomy. So when we in dry fast, we also gave people the chance to join another one called Autonomous Lifestyle Group. Though it's not as active as dry fast group, but dry fast is the main group. So we have 2 groups. Some people always opt for, no, I don't want dry fast. I just want autonomy and nothing else, just autonomy. So we just put them in that autonomous lifestyle group. But the main group, the real group that has more people, is the dry fast group. That's the most active. I think almost daily we have something to talk about, or some posts. Sometimes there are so many, and people get help here because we don't just share the chats only. We have
sometimes even personal one-on-one help for people who want to one-on-one coaching or help. There's also materials that we have. We have books, we have videos of the past meetings. Some are not available because of the private nature of the meetings that happened. They are more of online, the online retreats ones, like the ones we did at Atlanta, and even the Dr. Fidel of those things, we are calling them private consultation. They're available in our channel, but not as public. Only people who request for them. And you make some little donation to help us pay here. We have issues with Zoom. Sometimes we pay translations. We pay things that are little, just little for management to make us keep going. So that is it. So if you want to join the group, you're most welcome. Those who are not yet in the groups, you are just most welcome. You can write to Arik. I think we are going to give our details in both of these YouTube channels. Arik will have this in his channel, and we have this in our channel here. This is already live. It's already recorded. So it's recording as it's live. Yeah. So thank you so much. And also, can I take a little bit of time and just welcome all Russian people? I see we have after Polestar here, so I see also it's been broadcasted on Russian population. Я хочу поприветствовать вас всех, ребята, всех, кто говорят на русском, всех, кто с Автополстар. Привет, родные, 100 лет не видели вас. Хочу поприветствовать всех вас, кто смотрит на записи или лайв. Пишите вопросы свои к спикеру или вообще в принципе общие, которые вас интересуют по практикам, которые англоязычная группа предлагает, и я переведу для группы, для вас, и отвечу на вопросы, ответит и Фредерик, и Арик на вопросы ваши. Благодарю. Thank you, Frederick. I appreciate it. Yeah, actually, we are actually live on. I don't know how he has done that. we are actually live in After Poster in their channel. It's live, and the participants are more. They are more than the ones that are in English speaking. Wow. I don't know how you have done that. It's a good turn. We are getting all together, guys. It's Russian speaking people. It's English speaking. All the same environment with the same mindset and striving to this beautiful path of beautiful, healthy, wealthy life. And you see, this thing has brought us all together, all from all the ends of the world. There are no things with the issues of division. There are no issues with politics. There's one thing that has brought us all together, humanity. We are all humans with God's love and created in his image. We are not after, I don't know who is supporting what in the political world. So you see, politics is just dividing people. If you come to our senses, we'll not have even borders. We'll just be humans. As long as you have life, you have 2 eyes like mine, even if you are blind, but you have their sockets there, you're a human being. Yeah, we're supposed to love each other, not have divisions and fighting against each other on all that. So thank you. Thank you so much. I don't know if Vlado is already back or not yet. No. He's back. He's back. I don't see Vlado. Let me just give him a call. But in the meantime, Vlado is here. Vlado is here. У меня это перегрелся. Слышно меня, Альбина? Да, слышно. Перегрелся телефон и отключился. Я включил компьютер. Я надеюсь, сейчас будет лучше. Yeah, my phone got too hot and disconnected, so now I'm speaking from my computer. Hope it's gonna be better. Да, Владо. Мы остановились на том, что ты показал просто свою раковину, что у тебя просто есть раковина, кофемашина. So I just said that the last thing we saw is the sink, that he just has this sink and this little coffee machine and this little table in his kitchen, and that's it. That's the whole kitchen equipment he has. Я просто сказал, что из всего кухонного оборудования у тебя есть маленький столик с кофейной машинкой и эта раковина. Да, раковина, потому что когда ко мне приезжают на тренинг, да, я делаю соки, и мне надо где-то умыть джусер. Yeah, so I keep this sink, he says, because every time people get to me for training,
I need to juice, and then I need a place to clean the juicer. Это прекрасное чувство, когда у тебя кухня превратилась в chill room, комнату отдыха. Yeah, it's a beautiful feeling, he says, when you have your kitchen transformed into just some kind of another room to rest. Да, у меня нет мусорного ведра. I don't have a bin, a garbage bin. Yeah. У меня нет моющих средств. I don't have cleaning materials. Wow. Идем дальше. Так что вот это мой режим на сегодняшний день. So that's how I live nowadays. Чтобы было понятно, с пару чашечек кофе и проплевание там, я не знаю, там круассан или я не знаю, там что еще было последний раз. Была еще такая трубочка, листовое тесто со шпинатом, проплевание, да? То с этого я не могу иметь столько энергии, чтобы имел трехфазовый тренинг, да, и еще проводил депривацию. Yeah, so I just want you to understand that from these 2 little cups of coffee and this spitting a few things every now and then, I wouldn't have so much energy as I have now for three-phase training and also for sleep deprivation. He says, among the last things I spitted out, it was like some kind of pastry and then like croissant and another piece of pastry with spinach. I also did that some time ago. Чтобы было еще более понятно, в России есть понятие автономии. And to clarify it further, in Russia, they coined the term autonomy. Это не пить воду, which means not drinking water, не есть, not to eat, и депривация, то есть не спать. And not to sleep. Вот это в России считается как автономия, то есть ты становишься независимый от воды, от еды и от сна. So in Russia, that's considered to be autonomous. You become independent from water, food, and sleep. Это очень прекрасная идея, автономия. Autonomy is a great idea. Эту идею принесла Анастасия Зелевич. And the person who brought this idea was Anastasia Zilevich. Но как всякая идея, она очень часто бывает далека от жизни. But as it happens with any kind of ideas, it often becomes far from real life. Часто эта идея воплощается очень мало. Oftentimes, this particular idea gets very little application. И еще когда идея со временем извращается. And also, as the time goes on, it gets every now and then it gets perverted. Поэтому как идея, она очень хорошая. So it's very good as an idea. Она мотивирует. It motivates. Она притягивает очень много людей к этой теме. It attracts many people to this subject. Но на сегодняшний день каждый человек, еще раз, на сегодняшний день каждый человек, который идет в этом направлении, so as for today, every person moving in this direction находится на каком-то определенном уровне. Every person is at their own level. У него какой-то режим питания.
They have certain regiment of eating. У него какой-то питьевой режим. They have certain regiment of drinking. И у него какой-то режим сна. And the same with sleep. То есть чистого автонома на сегодняшний день, я не встречал. And I haven't met any pure autonomous person, 100% autonomous, never. Который не пьет, не спит и не ест. A person who wouldn't eat, drink, or sleep. Поэтому каждый, кто идет в этом направлении автономии, должен сам определить свой режим по 3 этим параметрам. Therefore, every person moving in this direction of autonomy has to decide about their regimen, to define it in terms of food intake, water intake, and sleep. Поэтому я сейчас коротко озвучу базовые установки при переходе на прану. Therefore, right now I'm going to share with you basic mindset rules in order to transition to pranic living. Первое и самое главное. So the first and the most important. Есть такое понятие, как видовое питание. There is this term as a species-specific diet. Для каждого животного, существующего в этом мире, имеется его видовое питание. So for every animal existing in the world, they have their own species-specific food. Человек не является исключением. And human beings aren't exceptions. Потому что человек находится тоже в животном теле. Because human beings are in the animal bodies. И если мы возьмем корову и отвезем ее в Африку, она не начнет есть бананы и давать нам банановое молоко. So if we take a cow and put it in Africa, it won't start eating bananas and give us milk, a banana-flavored milk. Кролик не начнет ловить мышей, а кот не начнет грызть морковку. Yeah, for example, a rabbit won't start catching mice, and a cat will not eat carrots. Видовое питание – это продукт, который животное употребляет каждый день до конца своей жизни. So this species-specific diet is the product which this particular animal consumes till the end of its life. Возникает вопрос, что является видовым питанием для человека? So there is this question, what is the species-specific diet for a human being? Привожу пример. I'll give you an example. Мы с вами идем по полевой дороге. So we, for example, we walk along a road in the fields. С правой стороны у нас растет пшеница. On the right we have wheat. А с левой стороны у нас фруктовый сад. Персики, яблоки, сливы, груши и так далее. And on the left we have a fruit orchard, apples, pears, peaches, etc. Окей. Если у нас есть потребность покушать, то куда мы пойдем? Собирать. So if we are hungry, where would we go? Would we gather wheat? Мы пойдем рвать пшеницу и кусать твердые зерна пшеницы, или пойдем сорвем спелый персик или грушу? So are we going to go to cut some wheat and eat its grains, or like tough ones, or we're going to the orchard to pick some apples, pears, etc.? Я думаю, что ответ ясный. I think that the answer is clear. Второе условие. Никакое
никакое видовое питание в природе не готовится. So the second thing, in nature, we do not see any case of cooking a food when we talk about species-specific diet. That's true. Все животные едят свое видовое питание в естественном состоянии. So all the animals eat their species-specific diet in its natural state. Поэтому, когда мы посмотрим на животных, Therefore, when we observe animals, например, зебры, тигры, for example, zebras, tigers, обезьяны, они все выглядят одинаково. monkeys, they all look the same. Там нет, например, лысого ежика. For example, we do not have a bald hedgehog. Да. Или толстая зебра, которая там лежит где-то в саванне. Or an obese zebra that would lie somewhere in savannah. А посмотрите на человека. От анорексии до 400 килограмм веса. But in case of human beings, we have the whole range, starting from anorexia and up to very, very obese people, 400 kilograms of weight. И единственная причина этому, что человек не употребляет видовое питание, которое ему было предназначено нашим Создателем. And the only reason for that is that people do not eat species-specific diet that our Creator gave us. Поэтому видовым питанием для человека являются фрукты и сладкие овощи. So he says that a species-specific diet for human beings are fruits and sweet vegetables. Все остальное, то, что варится, то, что жарится, то, что парится, это уже мертвое и только уничтожает здоровье человека. And everything else that you should cook, that you should prepare by some other means is kind of a dead food that detracts from the health of a human being. Приведу пример. I'll give you an example. Пшеница. Wheat. Кто будет есть пшеницу каждый день как видовое питание? Какой человек в ее естественном состоянии будет есть каждый день до конца жизни? So who is going to eat wheat as its species-specific diet till the rest of their lives? Никто. So no human being will do that. Человек берет и из пшеницы делает муку. Because human beings, in order to consume it, they need to make it into a flour. Это уже второй сигнал, что это не наше видовое питание. So that's the second sign that it's not our species-specific diet, food. Кто ест муку? So who is going to eat flour by itself? Никто. No one. Мы из муки делаем тесто. Yeah, we are going to make dough from the flour. Мы даем туда молоко, яйца, соль, сахар, специи. Yeah, so we add all those ingredients there, like milk, sugar, spices, yeah, eggs. Кто ест тесто? And who is going to eat the dough? Никто. No Третий one. сигнал – не наше видовое питание. So that's the third sign that it's not our species-specific food. Мы тесто даем в печь и выпекаем хлеб. Because we put this dough in the oven and we bake the bread. Кто возьмет буханку хлеба и сядет, будет ее просто есть без ничего каждый день 3 раза в день?
Now, who is going to take a loaf of bread and eat it 3 times a day without any additives? No one. Никто. Четвертый сигнал – это не наше видовое питание. So that's the fourth sign that it's not our species-specific food. Поэтому очень простой тест, как узнать, что является вашим видовым питанием. So that's the test. That's a very simple test. How to find your species-specific diet. Вы должны употреблять продукт в его естественном состоянии. You should consume products in their natural state. Взяли рыбу You take fish и просто кушаете рыбу без ничего, без соли, без ничего. and you eat fish without any additives, without salt, without anything. Вы берете кусок мяса, Or you take говядина, свинина, or you take a piece of meat, like a beef, a pork, и начинаете есть это мясо без ничего. and you just eat it like that. Хотите фасоль, горох, я не знаю, там рис, гречка, вы будете есть это в твердом, невареном состоянии. You can try the same with other products as well, such as beans, green peas, buckwheat, rice. So are you going to eat it without cooking? Когда мы это все сварим, мы When we cook уничтожаем everything, все витамины и все полезные вещества. because when we cook it, we destroy vitamins and all the healthy ingredients. А вот когда я приезжал в Таиланд, и первое, куда я ехал, когда приезжал, я ехал на рынок, на базар и покупал белое манго, да, и вот эти вот все экзотические фрукты. Yeah, so every time I went to Thailand in the past, the first thing I would do, I would go to a market to buy what's called white mango and different other exotic fruits. Перед переходом на прану, будучи в Таиланде, последние 2 месяца я пил только кокосовую воду. So before starting my pranic journey, my pranic living, I spent 2 months in Thailand drinking just coconut water. И это было максимально 3 кокосовых ореха в день. And maximum I would get to 3 coconuts a day. При каждодневной регулярной физических нагрузках. Combining it with physical exercise regularly every day. Вторая базовая установка. So the second basic mindset rule. Мы не едим еду, мы едим вкус. We do not eat food, we eat taste, flavor. Yeah. Мы приходим в ресторан, открываем меню. So we get to a restaurant, we open the menu. И начинаем чувствовать, что мы хотим по вкусу. Yeah, and we start feeling what would we like to taste. Мы не смотрим, сколько там калорий, сколько там белка, сколько там жиров, сколько углеводов, сколько витаминов. Там это не написано, и мы вообще об этом не думаем. And we do not think at that moment in terms of proteins, carbohydrates, vitamins, etc. It's not even stated there. We do not think about that. Поэтому вот такое разнообразие восточной кухни, европейской кухни. Yeah, because and therefore, when we look at European food, Eastern food, мы хотим вкус. We see great variety. Да.
мы хотим удовлетворять вкусовую потребность. Yeah, so we see, so in those cuisines, in many cuisines, you have great variety of products. And our intention is just to satisfy our need to taste, to experience certain tastes. То есть, So, чтобы вам теперь было понятно, in order for you to understand, мы едим соль, сахар, специи с привкусом мяса. for example, so we consume salt, sugar, spices, supplemented with the taste of meat. С привкусом рыбы, с привкусом гороха, с привкусом... Yeah, so with the secondary taste of meat, with the secondary taste of fish, with the secondary taste of green peas. Если сейчас из магазинов убрать соль, сахар и специи, люди сойдут с ума. So because if we now take out of the shops salt, sugar, and spices, people will go crazy. Потому что они не смогут ничего есть. Ни мясо, ни рыбу, ни рис, ни горох, ни хлеб, ничего. Because they won't be able to eat anything. No meat, no fish, no peas, nothing, no bread. То есть мы, когда в продукты для нас неестественные, не наше видовое питание, добавляем соль, сахар и специи, мы обманываем наши вкусовые рецепторы. When we take a product that is not our species specific food item, and we add salt, sugar, spices, we actually cheat, we deceive our taste receptors. Yeah. То есть под прикрытием соли, сахара и специй мы проталкиваем в себя еду, которая не является нашим видовым питанием. So in the disguise of sugar, salt, spices, we push into ourselves food items that are not our species-specific food items. И тем самым мы разрушаем наше тело вот этими неестественными для человека продуктами. And by pushing in those products, we destroy our body because they are not natural for human beings. И поэтому вот эта зависимость на вкусах, and therefore this dependence from она the flavors, делает человека пищевым наркоманом. So this dependence from flavors makes a person kind of food addict, food drug addict. Yeah, that's true. У меня был такой случай. I had the following case in my practice. У меня был на тренинге один мужчина. So during one of my training programs, I had a person. У меня условия 3-4 дня человек пьет только фруктовые соки. And I have a condition for my programs. For 3 or 4 days, a person needs to live just on fruit juices. Человек до прихода на мой тренинг ел все. And that particular person, prior to coming for my training, had been eating everything. На третий день on the third day, он почувствовал очень сильную потребность в чем-то соленом и кислом. On the third day, on juices, he felt a very strong need to consume something salty and sour. И он начал есть чеснок с лимоном. And he started eating garlic with lemon. Тело в
чесноке и в лимоне не нуждалась, но его вкусовые потребности вызвали в нем вот этот откат, ну вот этот, ну как это сказать, ломку, вот, ломка. Yeah. So because his body didn't need those products like garlic with lemon, but his mind, actually his addiction caused this kind of phenomena where he just needed it. He had this very, very strong craving to do that. Поэтому, ребята, наша задача начать сокращать вкусовую шкалу. Therefore, friends, our task is to start making our range of tastes narrower, to narrow the range of tastes. Если бы я на данный момент нашел программу, которая отвечает за вкус и отключил ее, люди бы очень легко переходили на прану. So he says, if I found the software or the program that would be responsible for tastes, and if I disconnected it, people would very, very easily become pranic. Поэтому вот вам техника проплевания для сокращения вкусовой шкалы. So I have just shared with you this technique of spitting, and this technique works well for narrowing the scale of tastes. Что вы получите посредством этой техники? So what you're going to get by using this technique? Во-первых, вы проглотите слюну с привкусом круассанта, с привкусом творога, с привкусом риса, с привкусом хлеба. Но это ваша слюна. So first of all, you will swallow your own saliva with the taste of this particular product, whether it's pastry, whether it's like white cheese, bread, the rice, etc. But it's going to be your own saliva. А безвкусный пищевой комок вы выплюнете в стаканчик бумажный. And this tasteless lump of food, you're going to spit it in this cup. Наше тело вот в этом пищевом комке, вот это, оно абсолютно не нуждается. Because our body does not need this lump. Но мы удовлетворим вкусовую программу. But we are going to satisfy this flavor software. И поскольку это делается очень медленно и осознанно, and because we are doing it very consciously and slowly, то через слизистую полость рта we have so through the mucus in our oral cavity приходит информация в центр насыщения, что мы уже наелись. The information is sent to our center of satiety that we had enough. А теперь посмотрите, что организму легче переработать. 50-80 миллилитров вашей слюны с привкусом какого-то продукта. Now look at that. What is easier for your organism to work on, to digest? Like 50 or up to 50 to 80 milliliters of your own saliva having the flavor of that particular product? 500 граммов какой-то пищевой материи, которую вы будете проталкивать по 10 метрам кишечника. Or some kind of, or 400 or 500 grams of some kind of food matter that is going to go through your intestines. Чувствуете разницу? Can you feel the difference now?
Благодаря технике проплевания вы входите в состояние сытой пустоты. So thanks to this technique of spitting, you get into the state called the emptiness that has like satisfied emptiness, with satisfaction. Yeah, okay. I'm fed up, but I'm empty in my my body. So I feel I'm fed up, but I'm empty. Yeah, like I'm full. I'm full. Like I feel full, but I'm empty. Yeah. Вот это состояние сытой пустоты, оно вызывает в теле легкость, прозрачность, и не тратится энергия на переваривание вот этого объема пищи. Yeah, so this state of empty satiation creates in the body some kind of lightness. You do not spend energy for all this digestion. И получается, что при технике проплевания и овцы сыты, и овцы целы, и волки сыты. Yeah. То есть ты как бы наелся, но тело осталось чистым. Yeah, so this technique of spitting benefits everything because you get the satiety, the feeling of satiety, and your body remains clean. Окей. Второй бенефит, второй уже профит, сокращается объем пищи. So the second benefit, your amount of food gets reduced. Ты уже не сможешь есть вот эти большие порции, если будешь использовать технику проплевания. You won't be able to have those huge portions of food if you are going to use this technique of spitting. Третий профит этой техники. And the third benefit of this technique. Так как ты глотаешь только слюну и не даешь свое тело вот этот пищевой объем вот этой пищи, то тело постепенно начинает очищаться. Because you only swallow the saliva and you don't put the food into the body starts cleaning itself. Супер. Следующее. Тем, что тело начинает очищаться, оно начинает переходить в базовые настройки этого тела. Yeah, and because of the fact that the body starts cleaning itself, it gets back to the original setup for that particular body. Yeah. И тем самым у тебя тело начинает избавляться само от ненужных продуктов. Yeah, and the body by itself gets rid of different unnecessary products, unwanted products. И тем самым ты приходишь к состоянию этого генетического веса, биологического веса. So, and as a result, you reach the state of your biological weight, like the proper weight. И самое главное, посредством техники проплевания ты постепенно переходишь на прану. And the most important, by means of that technique, you gradually become pranic. То есть эту технику можно использовать в любом режиме питания. That is to say, this technique can be used in any kind of regimen in terms of food intake. На вегетарианстве, на сыроедении, на роу, на фруктарианстве. Yeah, so you can be raw foodist, you can be vegan, you can be you can be fruitarian, whatever. You can use this technique. Тем более эта техника поможет людям, у которых есть лишний вес, то есть похудеть естественно, без напряжения, без дискомфорта.
Specifically, this technique is going to help people who are overweight. It's going to help them lose their weight without discomfort. И последний профит от техники проплевания. Yeah, and the last profit, the last benefit from this technique. При переходе на прану это используется как инструмент, как костыль. It's one of the tools for transitioning to pranic living, kind of a crutch. Когда вы перейдете на прану, when you become pranic, техника проплевания вам дает свободу. This technique gives you freedom. Вы в любое время можете попробовать, что вам захочется на вкус. Like every time, whenever you want to taste something, you can do that. Но это будет настолько минималистически, but it's going to be very minimalistic. Что вам будет достаточно, пару маленьких кусочков или пару вишенок или одной сливы, и вы уже наелись. Yeah, it's going to be enough for you. For example, one pear, or like one fruit, or one plum, or two berries or something like that. Albina, вишня это я забыл, как будет вишни. Wild cherry. Yeah, wild cherries, like 2 cherries. Yeah, and it's gonna be enough for you. Like really minimalistic amounts. У меня фруктовый сад здесь. Because he says, I have a fruit orchard. Но я не хожу туда, не рву и не ем фрукты. Малину. I don't go there to pick and eat fruits, like raspberry. Not do that. Да, для меня это елочные украшения. Because for me, it's like those toys, those decorations on the Christmas tree. That's how I look at it. Вот за все лето я попробовал 2 малинки, проплевал их, не проглотил. Yeah, so for the whole summer, I just had from there 2 raspberries, 2 pieces of raspberry, but I spat them out. I didn't swallow them. Потому что когда организм очищается, because when your body is clean or cleanses itself, он сам, как это по-русски сказать, он сам не хочет, чтобы в него давали что-то вовнутрь. It doesn't want it. It doesn't want anything else to be put into it. Окей. Следующая базовая установка звучит так. Не там чисто, где убирают, а там, где не ссорят. So the next basic mindset rule sounds like that. If you want to get a clean place, you do not need to clean it all the time, but you do not need to put the garbage at the first place. Что это значит? What does it mean? Люди, когда переходят на бритарианство, на прану, они начинают заниматься очистительными техниками. When people want to become Breatharians or pranic beings, they start using different cleansing techniques. Да, они там используют разные пракшаланы, клизмы, какие-то все, чтобы убивать паразитов внутри нас. Yeah, so they use different enemas, different yogic techniques such as Shant Prakshalana in order to kill parasites inside of us. Но человек вычистил, условно. But relatively speaking, a person cleanses themselves. Как у него началась ломка, появился откат и зажор, и человек опять наелся. And then a person finds himself or herself in this binging state where they just eat a lot again. И опять надо чиститься. And then they need to cleanse again.
Чистим, загрязняем, загрязняем, чистим. So it becomes kind of a cycle, you know, like you clean, you make it dirty again. You clean, you make it dirty again. И люди по 2-3 года находятся вот в этом режиме. And for 2 or 3 years, people may go during this period. Друзья, Friends, болото, сейчас как это, сейчас секундочку. Болото не существует, потому что есть комары, но комары есть потому, что есть болото. Yeah. Yeah, so friends, he says, you have to remember, swamp is not there because of the mosquitoes, but mosquitoes are there because of the swamp. Поэтому, если мы хотим избавиться от комаров, нам надо вычистить болото, и комаров не будет. Therefore, if we want to get rid of mosquitoes, we need to clean the swamp first. Поэтому, для того, чтобы у нас не было паразитов, не нужно им создавать для них благоприятную среду. Therefore, if we do not want parasites, we shouldn't create a nice environment for them. А среда для паразитов – это вся вареная еда и еда, которая не относится к видовому питанию человека. And the conducive environment for parasites is all the cooked food that is not that doesn't belong to the species-specific human diet. Поэтому какой вывод? So what would be the outcome of that? What would be the conclusion? Можно естественным путем на фрукторианстве и параллельно проплевывать на то, что у вас еще есть вкус, на хлеб, на пиццу, на, я не знаю, там, на сыр, да? Но на фрукторианстве вот эта фруктовая кислота, она будет чистить ваши внутренние органы. Yeah, so the strategy would be to become a fruitarian, to use those fruit acids to cleanse your internal organs, while using this spitting technique if you still have some cravings for certain flavors. И вы убиваете, ну как бы вы делаете очень конструктивный, очень, сейчас скажу, вы получаете очень крутой результат. Yeah, so the result is going to be great. Фрукторианством вы чистите организм. By being a fruitarian, you cleanse your organism. А проплеванием вы удовлетворяете старые вкусовые потребности. And by spitting, you satisfy your old flavor needs. Тем самым у вас будет постепенно сокращаться вкусовая шкала. So as a result of that, you will shorten, or you will make your scale of flavors narrower. И вы выходите на уровень праноедения. And then you reach the level where you can live off prana. Следующая базовая установка. So the next basic mindset. При переходе на прану очень важно фитнес, то есть физические нагрузки. So while transitioning to pranic living, fitness is very important, which means physical exercise. То есть вы должны дать понять телу, что оно будет работать энергетически в новом режиме с физическими нагрузками. So you need to make your body understand that it's going to be working and performing certain physical tasks
using the new regimen of feeding. Тем самым вы перепрограммируете тело на получение энергии не из продуктов с очень деструктивным результатом, а вы перепрограммируете тело на получение энергии из того, что нас окружает, и вам ее достаточно для делания физических упражнений. So thus, you reprogram your body to get energy not from products, which might be quite destructive, but from the field that surrounds us for performing certain physical activities. То есть я питаюсь энергией без посредников. So, which means Direct. I feed from energy directly without any things in between. Да, через продукты. Это очень тяжелый для организма, ну как бы это удовлетворение энергетических потребностей. Это очень деструктивный путь. Yeah, because using this medium of products is quite destructive for our organism in terms of obtaining energy. И именно физические упражнения, они будут показывать вам, как, на каком уровне праноедения вы находитесь. And your physical activity will show you your level of pranic feeding. Говоря о себе, вот та кондиция, моя физическая кондиция, которую я имею сейчас в 63 года, и физическая кондиция молодых людей, которые едят все, это небо и земля. So, for example, I am in much better shape now when I'm 63 years old, in much better shape than young people who eat everything. Владо, ты сказал перед этим, что как бы твоя физическая нагрузка покажет уровень твоего хронического состояния, да? Насколько ты можешь считаться праной, да? Да, то есть в каком процентном, на сколько процентов я на пране уже. Yeah, so I just wanted to clarify. So he says that your level of physical activity, it will show the percentage of pranic feeding you are at. И, друзья, вы поймете, что тренироваться на энергии, которые ты получаешь вот из океана энергии, который тебя окружает, в 1000 раз лучше, нежели от еды. Yeah, and you will understand that having physical exercise, using this energy that surrounds us, 1,000 times better than using the energy from food. При этом, поскольку энергия не тратится на переваривание, на продавливание вот этого объема пищи, то эта энергия высвобождается на ваше творчество, реализацию и физические тренинги, на креативность. Furthermore, if we do not spend energy for digestion, we have the same energy to be spent on creativity and other like fruitful activities. И вы уже не испытываете дефицит энергии. And you don't feel lack of energy. У вас всегда столько энергии, сколько вам нужно под ваш запрос и для ваших потребностей. Неважно, что вы делаете. You always have enough energy for your needs. Почему я не пью? And why don't I drink? Почему врачи говорят, что человек должен выпивать 2-3 литра воды в день? And why do doctors say that an average person needs to drink 2 to 3 liters a day? Потому что эта вода используется для сливного бачка в унитазе.
Because this water is used for like as a water for the toilet bowl. То есть необходимо вот этот объем пищи, его необходимо смыть, прочистить хоть немножко. Поэтому нужно чем? Прочистить, промыть водой. Because you need to cleanse, you need something to clean this amount of food that you put into yourself. So, and what would be the best way to clean it, even a little bit, is just water, drinking water. А если я в свое тело ничего не даю, мне нечего промывать и нечего смывать. But if I do not put anything in my body, I don't need to cleanse. I don't need to take anything out. So, И, друзья, вы не представляете, какая это радость и чувство независимости от воды. And friends, you can't even imagine what happiness is that, this sense of independence from water. Вот сейчас у нас лето, и все ходят с этой водой. Кто со мной занимается спортом, берут с собой воду. У меня этого нет. Я вообще не думаю о воде. Because right now we have summer, and every person, for example, people who train with me, etc., they all carry water with them. But in my case, I don't even think about it. И мое тело возьмет столько воды, сколько ему надо, например. And my body will consume the amount of water it needs. Например, я когда утром плаваю, For example, when I swim in the morning, и когда я выйду из воды, and when I get out of the water, то где-то через 15 минут из меня выйдет где-то 20 миллилитров мочи. And so about 15 minutes after that, I will give out something like 20 milliliters of urine. То есть тело само регулирует количество необходимой воды в организме. So the body regulates itself in terms of the needed water in the organism. Поэтому я не пользуюсь теплой водой, я не хожу в душ. So I do not use hot water. I do not take a shower. Потому что я купаюсь каждый день в природном источнике, в озере. Because I swim every day in this natural lake. Я не пользуюсь мылом, я не пользуюсь шампунем. Because Я не пользуюсь... Yeah, I don't use soaps. I don't use shampoo. Я уже 5 лет не мою голову шампунем. It's been about 5 years since I washed my hair with shampoo the last time. У меня прекрасные волосы и нет седых волос в 63 года. And I have great hair. I do not have white hair, and I'm 63. Также вот эта базовая установка была физическая нагрузка. Обязательно. Yeah, and I had this. I always had this mindset of physical exercise, and it's a must. Предпоследняя базовая установка. Yeah. Actually, he meant the last thing he mentioned was this physical exercise, and the last mindset. Друзья, нужно убрать из головы все концепции. Get rid of all the concepts. Там я сейчас буду голодать 10 дней, или на сухих, да, или на воде. For example, I'm going to fast for 10 days. I'm going to have 10 dry days, 10 days of water fast. Или надо заходить на сухие дни так, а выходить с сухих дней так. Какая-то концепция ума. Or that you have this concept that before I start, I have to enter those dry days in a certain way. I have to get out of these dry days in a certain way. Some kind of mind concepts.
нужно понять, что ум вообще ничего не знает о биохимических процессах в нашем теле. You need to understand that our mind doesn't know anything about the biochemical processes in our organism. Ум пользуется информацией из прошлого. Because our mind uses the information from the past. У него нет информации о жизни на пране. It doesn't have the information about living on prana. Поэтому базовая установка, вот это правило, звучит так. Нужно переходить на чувственно-эмоциональное восприятие своего тела. Therefore, this last mindset principle is that you have to transition to feeling and emotions in relation to perception of your body. So it's like emotion slash feeling perception of your body. Yeah, that's true. Это значит, что вы убираете все концепции и начинаете максимально чувствовать, воспринимать свое тело. Вы пьете соки, и тело вам дает обратную связь. It means that you get rid of all the concepts and you start perceiving your body on the feeling emotional level. For example, you drink fruit juice and you get some response from your body. Вы смотрите, что у вас происходит на ментальном уровне, на чувственном, на эмоциональном, на энергетическом, на физическом. And you observe, and then you observe after that what's happening with you in terms of your feelings, emotions, mindset, energy, like physical, etc. All the levels. You just start observing. Тело вам сразу будет давать обратную связь. Because your body is going to give you feedback right away. Друзья, у тела нет концепций, у него нет парадигм, у него нет никаких теорий о автономии, о пранаедении. Because our body doesn't have concepts, doesn't have any paradigms, doesn't have any ideas about autonomy. Тело работает на своих этих, как они называются, я уже говорил, вот эти базовые аппликации, я не помню, как это по-русски. Программы, базовые программы. Да, вот тело, у него есть базовые настройки. Yeah, because our body has those basic settings. И вам нужно научиться, вы выбираете себе режим какой-то, питание, еды и сна, питание, питья и сна, вы выбираете какой-то режим и смотрите, что происходит здесь, чувства, эмоции, энергии тела. So you choose certain approach towards food intake, towards water, towards sleep, and you just observe what is happening at the level of emotions, feelings, energy, etc. Чтобы ваше продвижение было продуктивным и как бы успешным, нужно вести дневник. Yeah, and you need to keep a diary in order for your journey towards pranic living to be successful. Вы каждый день записываете, какие у вас мысли были, какое сопротивление было, какие чувства, эмоции, как вы чувствовали себя по энергетике, вы были уставшие или наоборот вы были энерджайзер, да? Какие у вас ощущения были в теле? То есть, so every day you need to write down this data about your thinking, about whether you were tired or energetic, and то есть еще раз, какие данные необходимо записать, то есть в отношении энергии, да? Вы смотрите по энергиям, по чувствам, по эмоциям. So feelings, emotions, возникали. What kind of thoughts you had. Вот, и как тело себя чувствует. And how your body...
how your body felt, whether it was strong, whether it felt weak, etc. Yeah. И в конце недели вы получаете ясную картину, куда вы двигаетесь и какой у вас прогресс. And towards the end of the week, you get a clear picture where you are going and about your progress. Да. Друзья, вот это должен быть процесс. Вы должны получать от него удовольствие и радость от этого процесса. And Процесс самонаблюдения. And friends, you should enjoy the process. You should enjoy this process. И теперь, ребята, через проплевание, то есть минимализм, да? Yeah, and so friends, through this technique of spitting, which is kind of a minimalistic technique. Физические нагрузки. Physical exercise. Скажем там, фруктарианство, ликвидарианство, неважно. Fruitarianism, liquidarianism. Вы переходите в режим прямого общения с телом. You get in touch with your body directly. У вас исчезают парадигмы. Это полезно, это не полезно. Это надо сейчас, это надо столько, это надо потом. То есть тело вам прямо говорит, что ему надо, а что ему не надо. Yeah, you get rid of those paradigms. That's good. That's healthy. That's not healthy. Your body communicates with you directly what it needs. То есть разум замолкает, и вы начинаете общаться с телом. Оно знает, что ему надо или не надо. So the mind shuts up, and you start communicating directly with the body, and your body knows what it needs and what it doesn't need. Ну и самое интересное в конце. Последняя базовая установка. And the last basic mindset is the most interesting. Yeah. Она звучит так. And it sounds like that. Переход на прану – это процесс самоосознания. Transitioning to prana is the process of self-consciousness, developing self-consciousness. Что это значит? What does it mean? Друзья, ни в коем случае автономия, то есть праноедение, не пить и не спать, ни в коем случае не должны быть вашей целью. So it means that autonomous living, not to eat, not to drink, not to sleep, it shouldn't be your goal. Yeah. Потому что это самые крутые инструменты на сегодняшний день для проработки сознания и нашей осознанности. Because those are the most significant tools existing nowadays in order to help us to get to know ourselves, to develop our consciousness. Друзья, вот эти три инструмента – это самый на сегодняшний день высокий уровень и очень крутой уровень для проработки осознанности. So those are the tools. Those three things are the most significant tools existing nowadays in order to work on our consciousness. Поэтому человек, который принял решение идти в автономию, это очень смелый человек, который понял, что жизнь можно жить и не быть зависимым от еды, от воды и от сна. Это открывается креативность, творчество,
безграничное количество энергии. Это абсолютно новая глава вашей жизни. Therefore, people who moved in this direction of autonomous living, those people are brave, courageous, and they understand that this kind of lifestyle opens the gate towards creativity, towards new energy, and towards kind of new page of your life. До 55 лет, когда я был блюдоманом, это была одна глава моей жизни. So up to the age 55, he says, in my life, when I ate everything, I enjoyed food, it was one chapter of my life. Сейчас, друзья, у меня совершенно другая жизнь. Это два разных качества моей жизни. Это совершенно новая глава и новое восприятие себя, жизни, мира и людей. Yeah, but now it's a completely new chapter in my life. Completely new chapter of perception of myself, life, other people. У меня остались только приятные воспоминания о той жизни. Но сейчас я наслаждаюсь новым состоянием своего сознания, отсутствием зависимости и вот творчеством, и самопознанием, и самореализацией. Yeah, so I have nice memories about my previous chapter, but right now I'm really enjoying my new chapter. It is full of creativity. I get to know myself better and many other good things. Ну, вот, пожалуй, и все, что я вам хотел сказать. So that's more or less what I wanted to share with you. Вы видите, что я вам не даю никакие концепции, никакие парадигмы, никакие программы. Я вам просто озвучил то, что находится на поверхности. Вы можете это проверить прямо сейчас. So you might have noticed that I haven't given you any paradigms of thinking, any concepts or anything like that. Everything I gave you, you can just check it. It's here on the surface. You can just check it yourself right now. Вы можете сделать себе, например, салат без соли и без специй и без масла. For example, you can prepare a salad without salt, without spices, without oil. И вы не сможете его есть, потому что это трава, она невкусная, она горькая, и вы ее не можете есть каждый день до конца своей жизни. And you will notice that you won't be able to eat it because it's kind of grass, you know. It's yeah, you cannot eat it till the end of your life. It's bitter. It's bitter. Я вам скажу более. Фрукты, фруктарианство, это не самое лучшее для человека. Вообще нет. And I want to tell you even more. Being fruitarian is not the best for a human being, not at all. Это то наименьшее зло, которое можно, как бы применить к человеку. Фруктарианство это наименьшее зло в отношении питания. Вот так. It's the least harm. It's the least harmful food that can be applied towards human being. По факту мы все бритарианы, мы все пранаеды. Because the fact is, we are all pranic beings. Мне часто задают вопрос: доктор, а зачем тогда человеку желудочно-кишечный тракт? Yeah, but then I get asked oftentimes, doctor, then why do we have this intestinal tract? Я отвечаю с юмором, что желудочный кишечный тракт – это фильтр для любопытных бритарианцев. Yeah, so and I kind of answer humorously that the GI tract is это фильтр, да? Да, фильтр для любопытного пранаеда. So that the GI tract is a filtration system
for curious pranic beings. Да. То есть, если он хочет что-то попробовать, да, то So if they want to taste something, вот, то тело очень быстро выведет это из организма. Ну, в смысле, then the body will get rid of it very fast. Я приведу вам очень показательный пример. I'll give you a very, very good example. Я 8 лет не ел русский борщ. So for 8 years, I haven't been eating this Russian borscht, which is a soup made of beetroot. Сейчас была большая миграция украинцев в Чехию. And now, recently, lots of Ukrainians came to the Czech Republic. И я им очень помогал. И они варили вот этот украинский борщ. Ну, неважно, русский, украинский. Yeah, and I helped them a lot. And they cooked this kind of borscht, kind of soup from this beetroot. Да, it doesn't matter whether it's Russian, Ukrainian. Мы с сыном помогали вот этим беженцам, вот этим, которые вот это. Yeah, so he says my son and I helped a lot those refugees. И сын пришел за мной и говорит: папа, давай попросим маму, пусть нам сварит постный борщ, ну без мяса, без фасоли, но постный на растительном масле. Yeah, so my son came to me and comes to me and says, let's ask my mom, to cook us this kind of borscht, but without, то есть без соли, без специй, без ничего, да? Не, без мяса, без фасоли. Есть там соль, есть там... Okay, so using all the ingredients except for meat and beans, but all the rest of the ingredients are fine. Да, он называется постный борщ, ну, не жирный, да? Yeah, it's called kind of not like borscht without fat, but basically that's the name of it. Я взял бумажный стаканчик и думаю, проплюю борщ. Yeah, so I took this paper cup and I was thinking to myself, I will use this spitting technique for that. Вот. Я набрал такую маленькую тарелочку борща. And I took this little plate of this borscht. Сделал гренку с хлеба и натер ее чесноком. Yeah, and then I made some kind of fried bread, and they put some garlic on it. И положил чайную ложечку сметаны в борщ. Ну, классика. Yeah, and I put a little bit of sour cream into the borscht, like exactly how the local person would eat it. Да. Но это было так вкусно, такие воспоминания с детства. And it was so delicious. It brought to me so much memories from my childhood. Я решил не проплевывать и вот эту тарелочку дать в себя вовнутрь. So I decided not to spit it out. And I decided to take this amount of this borscht inside of me, inside of my body. А теперь что со мной случилось? And then what happened next? Поскольку у меня трубки пустые, because my tubes in my body are empty, борщ буль-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 буль, и к вечеру он вышел из тела. Yeah, so the same evening, it just went through all my intestines and it got out of the body. Но 3 дня у меня был тяжелое коматозное состояние. But I found myself in a coma-like state for 3 days. У меня было такое ощущение,
как будто я утром с похмелья, как будто выпил много алкоголя, и я постоянно ходил, как будто меня ударили пустым мешком по голове. Yeah, so I found myself in a kind of a hangover state, as if I received a blow. Someone delivered a blow with kind of a sack on my head. И вот это состояние ничем не купировалось. Абсолютно. Я ничем его не мог устранить. Yeah, and I couldn't get rid of this. То есть тело было отравлено. So my body was poisoned. И вот тело его вывело, но вот этот, вареная еда, она отравила мое тело, и вот такое было состояние моего сознания. Yeah, because so my body got rid of it, but this cooked food poisoned my body, and then I found myself mind-wise, like consciousness-wise, in quite low state for those days. Результат. Я понял, что я до конца жизни борщ больше не есть, не пробовать не буду. Yeah, and as a result, I just decided that till the end of my life, I will never taste or eat borscht. Ну, это то, что касается по автономии. So that's what is related to autonomy. I want to interrupt a little, and I want to ask group how you guys doing, just to see, because we're over 2 hours at the top limit. So if you're tired, if not, we can always have Vlado the other time. Arik, how do you feel? Yeah, I'm fine, but maybe like if Vlado can schedule next Friday the same time, because I don't have anyone yet, and I think it's gonna be because we received lots of information. So yes, kind of to digest everything. I think if we could schedule the same time next week, I'll be very glad. Awesome. Yeah, for maybe question and answer now. Instead of having question and answer in this part, we have question and answer for the next one. I think that would make sense. That would make perfect sense. Yeah, but yeah, it's also good. It's also good because during the week, some more people will watch the video. So then, yeah. Awesome. Well, guys, you here who's here in the Zoom, please post your questions in the Zoom chat, and we will keep those questions for our upcoming next meeting with Vlado. I hope he will have time, and we will arrange another meeting for you guys. And everybody who is on YouTube channel watching us live or in recording, please post your questions below this video, and feel free to add to become a member of our group. It's free membership. There is 2 groups that practice dry fasting and autonomous lifestyle. All information is below. И, конечно, с теми, кто на Автополстра, ребят, люблю, благодарю. Пишите вопросы, мы будем по поводу вопросов встречаться в следующий раз. Vlado, возвращаюсь к тебе. I'm gonna give the microphone to Arik so he can complete the meeting. Actually, Frederick is hosting today, so Frederick will complete everything. Yeah, it's good. We have agreed on this, so we'll just ask him if he's going to have time again. Vlado, thank you so much for coming, but we are requesting to have you next week for the sake of what we call concentration span for people. I know they have questions, but then we can ask them the same time next week, the same place. Да, Владо, просто мы уже приближаемся к 2 часам. Если у тебя и у людей много вопросов, и еще люди посмотрят на этой неделе, и будут еще вопросы, поэтому если бы мы могли встретиться в то же самое время в следующую пятницу, было бы очень хорошо. У тебя получится? Why not? I am ready for action. We can collaborate on the time separately from you all guys, and just keep it all together here. I want to thank you all, Vlado. Хочу поблагодарить тебя непосредственно за твое время и вообще ту информацию, которую ты так щедро поделился. Очень много надо будет переварить всем нашим зрителям.
Thank you so much for being here, for watching it in live, watching it in recording. I hope all this information, strategies, tips were very helpful in your journey. And I hope we all hope to see you guys next meeting with Vlado. Announcement will be posted on all our channels. And thank you so much, Arik. You are unbelievable. Thank you so much for supporting this all with your unbelievable translation. Appreciate you big time. Thank you so much. Обязательно увидимся в следующий раз. Frederick. Yeah, I just wanted to give a report. Today we had about 5 people in English YouTube channel watching, 6 actually, and then we had 15 on the Zoom here. But the Russian group is so big because I saw almost 29 going there who are watching live, and again their chat. I realized that I was able to go and see what they are very, very engaged, very so much talking. I haven't heard about Anastasia has gone to Moscow somehow. He's no longer in Tanzania, Zanzibar. Otherwise, thank you so much. It was wonderful having you. It was wonderful having this meeting today. Thank you so much. Большое спасибо, Vlado. Пока. Love and blessings to all. Все, ребята, всего доброго. Я надеюсь, вы что-нибудь попробуете за эту неделю, и, возможно, у вас будут какие-то результаты, и у вас возникнут вопросы. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Всего вам доброго и до встречи в следующем эфире. Well, I will handle the translation for Vlado this time to just complete this meeting. Hopefully you guys all will be able to watch and digest the information that I shared with you and try some of the techniques and strategies that I gave you. So hopefully you will have option and availability to do that. So next time we meet, you will have your feedbacks on those strategies that I shared with you. And we can talk about going forward with that. Okay, see you later. God bless.